habe mir jetzt eines meiner Instrumente mitgenommen, um vor dieser Kamera zu sprechen, was ich nicht so oft tue. Wir sind jetzt hier im Tempel von Novatero und laden euch mit den Klängen ein, in diesen Tempel einzutreten. Und nicht nur in diesen Tempel, der sich hier auf Novatero in Portugal befindet, sondern in euren eigenen Tempel. Und warum laden wir euch mit den Tönen ein, dort einzutreten? Weil diese Klänge tatsächlich alle auf Basis von ein Herz gestimmt sind und dadurch eine wunderbare Grundlage bieten, in eure Präsenz, in eure Herzpräsenz einzutreten. Mit diesem einen Herz, der Grundlage dieser Töne, entsteht automatisch eine Resonanz mit eurem eigenen Herz. Und ja, schaut, was ihr dort in der Mitte eures Seins erleben könnt, indem sich alles verdichtet. Dieses Herz, was im menschlichen Körper im goldenen Schnitt positioniert ist, an dieser ganz feinen Stelle. Und ja, schaut, was ihr erleben könnt, wenn ihr mit eurem Herz mit Hilfe der Töne in Resonanz geht. In Richtung der neuen Erde.